Hello, it's me Rohit. Today we want to study the color of the D block elements and different oxidation state of D block elements. We already studied about the peculiarity. We know that D block elements or transition elements shows or exhibit different oxidation state and they form the colored compounds. Now we want to discuss the different oxidation state of D block elements. We studied about that transition elements have a capacity to show different oxidation state. Here in ferrous chloride and ferric chloride, ferrous chloride the valency of the ion 2, in ferric chloride the valency 3. Here this transition element, which is the transition elements here, I is transition elements, iron is the transition elements. It will show the different oxidation state. Here the oxidation state 2, here the oxidation state 3. We already studied about that. What do you mean by oxidation state? Oxidation state means the valency plus charge. It indicates the valency with their charge. That is oxidation state. Here we identify how to write it. Here we know that the first is electropositive. In a molecule, the first one is electropositive, the second one is electronegative. What is the valency of chlorine? Here, 1 is the valency of chlorine. Then we know that the total sum of oxidation number, that is 0 in every molecule. എല്ലാ മോളിക്യൂളിലെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം 0 ആയിരിക്കും. Then -1 into 2 -2. Here we can't see any numbers here, so we assume here is 1. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പറും കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് 1 ഉണ്ടെന്നാണ്. 1 into dash we get positive 2, that is 1 into 2 plus 2. The total sum of this compound becomes 0. Here -1 into 2 minus 2, here 1 into plus 2 plus 2. We add minus 2 plus 2, we get 0. In every molecule, the total sum of this oxidation number is always 0. The total sum of the oxidation number is always 0. Here, the oxidation number of Fe2 plus, here 1 minus. How to write the subshell electronic configuration of iron? We know that the atomic number of iron 26. Atomic number of iron 26. How to write the subshell electronic configuration? Now I want to write the order of shell order. In the shell order, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 and 4s2. Here I write in shell order. It is also obeying Aufbau principle. Okay, it is also obeying Aufbau principle. I write into shell order. Now I want to write another one, the subshell electronic configuration of ferrous iron, Fe2 plus iron. What do you mean by 2 plus? 2 plus means 2 proton decrease 2 proton or donate 2 proton.
2 chlorine in this reaction. Here 2 chlorines are there, except 2 electrons, so the number of proton increase here. Number of proton increase here. Listen, here what you mean by 2 plus? 2 plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 plus കൂടുതലാണ്. That is 2 protons are more comparing to Fe atom. What is the meaning of that? 2 electron donate in the chemical reaction. ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് 2 ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്ലോറിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. ആര്? അയൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. ആ 2 ഇലക്ട്രോണിനെ എവിടുന്ന് ലെസ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ഹിയർ the last subshell, that is 4s. We can reduce 2 electron from subshell 4s. So how to write? Everyone come with me. Yes, tell me. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. What is 4s? 4s 2 electron loss, there is no shells are there. 2 electron നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഷെൽ ഉണ്ടാവോ? നോ, ആ ഷെൽ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് Fe2 plus അയോണിന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Clear? Yes. Next, ferric chloride. Ferric chloride. How to write a subshell electronic configuration of ferric chloride? Listen to me. Here the valency or oxidation number of chlorine is -1 in every cases. Here plus 1 into -1 into 3. Minus, how can get answer? -1 into 3 -3. ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം? 0 കിട്ടണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ്റെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? -1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ -1 into 3 -3 കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടണം? +3 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദർ ഇസ് 1, then +3, here -3. The total sum we can get 0. How to write the subshell electronic configuration of iron? We already studied the subshell electronic configuration of iron. We know that the atomic number of iron is 26. Iron in the atomic number is 26. Then 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷെൽ ക്രമത്തിലാണ്. We already studied in our previous classes. We filled 4s2, then 3d6. Here I write in the shell order. This one the first shell, this 2 in second shell, this 3 in third shell, this is in fourth shell. നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെ? ഈ ഷെൽ ക്രമത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? 2 ഇലക്ട്രോൺ. ഫസ്റ്റ് ഷെൽ കെ ഷെൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ. സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ 6 + 2 8 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ. തേർഡ് ഷെല്ലിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട്? നോക്ക്. തേർഡ് ഷെല്ലിൽ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ്? 2 + 6 എത്രയുണ്ട്? 8 ഇലക്ട്രോൺ. 8 + 6 8 + 6 yes, here 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 here, the last 2. We know the atomic number 26 here, 10, then 24 + 2 26. Clear alle? Yes. Any നമുക്ക് subshell, how to write the subshell electronic configuration of Fe3 plus iron? Fe3 plus. What do you mean by Fe3 plus? In the time of the chemical reaction, that iron is donated 3 electron. We know that the last subshell, that is 4s,
donate 2 electrons from subshell 4s and 1 electron from subshell 3d. Here we can write, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 3+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഇലക്ട്രോണിനെ റിയാക്ഷനിൽ ലോസ് ആയി. 4sൽ നിന്നും 2 ഇലക്ട്രോണും 3dയിൽ നിന്നും 1 ഇലക്ട്രോണും നഷ്ടപ്പെട്ടു. Then 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. How can get 3d5? Lose 1 electron from 3d6, then it will become to 3d5 and 2 electron from 4s, subshell 4s. You can write here or write, you just note that how many electron total lose from here? 3 electron lose 2 electron from subshell 4s and 1 electron from subshell 3d. Okay, another example, manganese dioxide. You know that what is the valency of oxygen 2. The first electropositive, the second one electronegative. 2 minus. In negative part, 2 into 2, minus 2 into 2, minus 4. Here we get minus 4. Okay, then how to become 0? Put here plus 4. Put here plus 4. Here there is no one can write here, so we can put 4 here. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി, ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും -2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 into -2 നമുക്ക് -4 കിട്ടി. 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര മാംഗനീസിന് എത്ര കൊടുക്കണം? 4 കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാംഗനീസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാണ്. മാംഗനീസിന്റെ ഹിയർ നമുക്ക് 4 കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് എന്തായിപ്പോയി? 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ സം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻ മാംഗനീസ്, atomic number of manganese 25. 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2. ഇതാണ് മാംഗനീസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. Now I want to write the subshell electronic configuration of manganese ion Mn4+ or 4+ plus 4. We can produce the 4 electrons from the 2 electron from subshell 4s, then 2 electron from 3d, then it will become 3d3. Okay, you just look at this. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 and 3d3. Forest lose or vanish forest because the electron donate in the time of chemical reaction. You can just write the lose 2 electron from subshell 4s and 2 electron from subshell 3d. Clear? Okay, another example, Mn2O3. You know that the subshell electronic configuration of manganese. Already write it. I don't want to repeat that. Okay, ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നില്ല. മാംഗനീസ് ആറ്റത്തിൻ്റെത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ Mn here you just calculate what is the oxidation number. നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ്റെത് -2 ആണ്. -2 into 3 -6, -2 into 3 -6. അപ്പം നമുക്കിവിടെ +6 ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? 2 ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ +3 ഇട്ടാൽ മതി. 3 into 2 +6. ഓക്കെ, +6 we get 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 3 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, Mn
3 plus. Just write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 5. Okay, നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ we lose 1 electron, 3d4 here. Okay, total 3 electron we lose here. In 4s2, 2 electron lose and remaining 1 electron from 3d5, then 3d become 3d4. Okay, any doubts? ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ആയത്? 3 ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് ലൂസ് ആയത്. 3 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ആയത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 4sൽ നിന്നും 2 ഇലക്ട്രോൺ, 3dയിൽ നിന്നും 1 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ 4sൽ നിന്നും 2 ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സബ്ഷെൽ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി 3dയിൽ നിന്ന് 5 എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി? 4 ആയിട്ട് മാറി. ഇതാണ്. Now we are going to discuss another example, that is Mn2O7. Here we know that the oxidation number of oxygen is -2 and oxidation number of manganese here +7 because presence of 2 here. 2 into 7 plus 14, -2 into 7 minus 14, that is cancelled to each other, we become 0. So now I want to write, that is the subshell electronic configuration of manganese. We already write it: manganese 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 here. Now I want to write the subshell electronic configuration of Mn7 plus iron. Here, everyone listen to me. Everyone, yes, come with me. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Then how many electron lose? 7 electron lose here. The 2 electron from subshell 4s and 5 electron from subshell 3d. So there is no 3d and 4s here. The subshell electronic configuration of Mn2 plus iron, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. I hope everyone got the idea about that. So study well. We will meet again. Thank you.